పేరు సాన్విక శ్రీ. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను తెలుగు పద్యం భాగం చెప్పబోతున్నాను. పరనారీ సోదరులకు భూవరులకు గుణరాదు సర్వవశము తానెవ్వరికిచ్చిన గోటి గుణోత్తర వృత్తి భజించు విద్య తనదనమెప్పుడున్ పూర్తిగా తన ఆధీనమైన విద్యను ఇతరులు అన్నదమ్ముళ్ళు రాజులు తీసుకోలేరు. మనం ఎవరికిచ్చినా కోటి రేట్లు పెరుగుతుంది. I'm studying first class. My topic is A for Australia, B for Bangladesh, C for China, D for Denmark, E for England, F for Finland, G for Germany, H for Hungary, I for India, J for Japan, K for Korea, L for London, M for Mexico, N for Nepal, O for Oman, P for Pakistan, U R for Russia, S for South Korea, T for Turkey, U for Ukraine, V for Vietnam, W for West Indies, X for no countries, Y for Yemen, Z for Zimbabwe. Thank you. My name is Rishika. I am studying UKG. I am telling Hindi poem. अनार के दाने लाल काका डब्बू खाने यार. केजी अनाकी दानीरा काका डब्बू उआनीरा. Thank you. I am Varshini. I am studying in 4th standard. Today my topic is names of Ramas. A for Ayodhya Rama, B for Bhargava Rama, C for Chinmaya Rama, D for Dasharatha Rama, E for Ishwara Rama, F for Palguna Rama, G for Gunatmaka Rama, H for Hanumata Rama, I for Inaya Rama, J for Jagadabhi Rama, K for Kausalya Rama, L for Lakshmana Rama, M for Maryada Rama, N for Narahari Rama, O for Omkara Rama, P for Purushottama Rama, Q for Kushalava Rama, R for Ragakula Rama, S for Sita Rama, T for Taraka Rama, U for Udanta Rama, V for Vasishtha Rama, W for Vaikunta Rama, X Zidendra Rama, Y for Yogita Rama, Z for Janahita Rama. Thank you. Miss Sandishwar Reddy. I am from 6th standard. Today my topic is deforestation. Deforestation means cutting down a large scale of forest. Forests are a source of animals and trees. If we cut down trees, there will be no animals and trees. If we cut trees, there will be no rain, the source of rain. And trees give us oxygen. When we cut them, there will be less oxygen in the atmosphere. But it is not harm for us, but our future generation will suffer for it. We need to save trees. Save it. Thank you.